আসসালামু আলাইকুম। ফেয়ার স্টাডি গ্রুপে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। এই গ্রুপে আমরা বিসিএস এবং ব্যাংককে কেন্দ্র করে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আপনারা অলরেডি জানতে পেরেছেন আগামী 4 জুলাই অফিসার জেনারেলের পরীক্ষাটা হবে এই 2022 সাল ভিত্তিকের প্রায় 1597টা শূন্য পদের জন্য, অর্থাৎ প্রায় 1600টা পদ। যেহেতু এসও এর পরীক্ষাতে প্রায় 8,000 স্টুডেন্টকে টিকানো হয়েছে, এখানে সম্ভাবনা আছে প্রায় 12 থেকে 13,000কে টিকানো। তো এদের মধ্যে যদি আপনি একজন হতে চান তাহলে অবশ্যই ভালোভাবে আমাদের এই লেকচারগুলো পড়ে ফেলবেন। আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমরা আজকের লেকচারে আইসিটি নিয়ে আলোচনা করব। এখানে প্রিভিয়াস আর্টস ফ্যাকাল্টির প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে এবং আর্টস ফ্যাকাল্টি যেই টাইপের প্রশ্ন করে সেই রকম করে আরও অসংখ্য প্রশ্ন দেওয়া আছে। অবশ্যই এই লেকচারটি ভালোভাবে আপনারা কয়েকবার পড়ে ফেলবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কম্পিউটার মেমোরি? সিপিইউ। অপশনে ছিল র্যাম, রোম, ক্যাশ। র্যাম, রোম, ক্যাশ এই তিনটে হচ্ছে কম্পিউটার মেমোরি, কিন্তু সিপিইউ কোনো কম্পিউটার মেমোরি না। যেহেতু এই ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এই ফুল ফর্মটা আসছে, তাই সেটার সাথে 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 আরও অন্যান্য ফুল ফর্মগুলো ইম্পর্টেন্ট। জিপিএসের ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম। এমআরপি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং রিসোর্স প্ল্যানিং। জিএমও এর ফুল ফর্ম হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। প্যাল এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ফেস অল্টারনেশন বাই লাইন। ওয়াইম্যাক্স এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারপারেবিলিটি ফর মাইক্রোওয়েভ অ্যাক্সেস। এফডিএমএ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস। সিডিএমএ কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস। সিম সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল। জিএসএম গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন। নিক নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড। বিসিডি কোড বাইনারি কোডের ডেসিমাল কোড। এইচটিটিপি হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল। পরের প্রশ্ন, হোয়াট টাইপ অফ ডিভাইস ইজ এ স্ক্যানার? নিচের কোন ডিভাইসটা হচ্ছে স্ক্যানার? স্ক্যানার কী ধরনের ডিভাইস? স্ক্যানার হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস। এটা কোনো আউটপুট বা ইনপুট আউটপুট বোথ ডিভাইস না, এটা শুধুমাত্র ইনপুট ডিভাইস। দ্য ফাস্টেস্ট স্টোরেজ ডিভাইস হলো সলিড স্টেট ড্রাইভ, এসএসডি। হোয়াট কাইন্ড অফ সফটওয়্যার ইজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড? এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। হুইচ অফ ফলোয়িং ইজ ইউজড টু ক্যারি ডাটা in a computer? Bus. The smallest unit of data in computer is bit. What does the F5 key typically do in a web? A browser refreshes the page, যে কোনো পেজকে রিফ্রেশ করে F5 কি এর মাধ্যমে। এই জন্য কোন কি দ্বারা কি করা হয় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য কিগুলির ব্যবহার এই নিচে দেওয়া হলো। হুইচ শর্টকাট কি ইজ ইউজড টু ক্লোজ দ্য অ্যাক্টিভ প্রোগ্রাম? কোনো প্রোগ্রাম যখন অ্যাক্টিভ থাকে তখন সেটা সরাসরি বন্ধ করা যায় অল্টার প্লাস F4 এই কিটা যদি প্রেস করা হয়। হুইচ কি কম্বিনেশন ইজ ইউজড টু সেভ এ ফাইল ইন মোস্ট প্রোগ্রামস? কন্ট্রোল প্লাস এস দিলেই যে কোনো ফাইল সেভ হয়। হোয়াট ডাজ কন্ট্রোল প্লাস জেড ডু? কন্ট্রোল প্লাস জেড দিয়ে আনডু দ্য লাস্ট অ্যাকশন, আগে যে কাজটা করা হয়েছে সেটাকে আবার পুনরায় করা যায়। টু সিলেক্ট অল আইটেমস ইন এ ডকুমেন্ট হুইচ শর্টকাট কি ইজ ইউজড? কন্ট্রোল এ দিয়ে একটা ডকুমেন্টের সকল আইটেমকে সিলেক্ট করা যায়। হুইচ কি ইজ ইউনিভার্সালি ইউজড টু ওপেন হেল্প ইন প্রোগ্রাম? যে কোনো প্রোগ্রামে যে কোনো প্রকার সমস্যা যদি হয়ে থাকে তখন সেটা সাহায্য করার জন্য F1 কিতে প্রেস করা হয়। হোয়াট ডাজ শিফট প্লাস F1 ডু ইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড? রিভিলস ফরম্যাট। হোয়াট হ্যাপেন্স when you press F2 after selecting a file? Renames it.
Which key combination opens the print preview in MS Word? Ctrl plus F2. Which function key activates the search bar in browsers? F3. To toggle between upper and lower case text in MS Word, use what? Use Shift plus F3. What does Ctrl plus F4 do? Closes a tab or document. What shortcut starts a PowerPoint slideshow? F5. Which function key opens a spelling and grammar check in MS Word? F7. To boot into safe mode, which function key is commonly used? F8. The process of starting a computer is called booting. A destination for data going outside the system is called sink. Unwanted email is known as spam. Which of the following is not an internet search engine? Windows কোনো ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন না। গুগল, ইয়াহু, MSN এগুলো হচ্ছে ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন। What does the shortcut Alt plus Tab do? Switch between open programs or windows. Which key updates a document in MS Word? F9. What does Shift plus F10 do? Acts like a right click. What is the major event that would facilitate the high-speed internet connection in Bangladesh in few years? Installation of fiber optic cable. Installation of fiber optic cable. Which key opens full screen mode in most browsers? F11. What does pressing F12 do in MS Word? Open Save As window. The storage capacity of RAM can be not increased. এটা বাড়ানো যায় না। The instruction for starting a computer are stored in read-only memory. ROM-এর মধ্যে থাকে সেটা। MS Word এর কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? ফাইল। The process of starting or restarting a computer is called boot. The ability to run multiple applications at the same time is called integrated. The ability to run multiple applications at the same time is called integrated. Hard disk is an example of auxiliary storage. Which device is used to store data temporarily during processing? এটা হচ্ছে RAM. Pixel of a color monitor consists of how many color dots? 3. Red, green, blue. এই তিনটা কালার ডট নিয়েই হচ্ছে কালারফুল যে টেলিভিশন তৈরি হয় সেটার পিক্সেল তৈরি করা হয়। A register is a part of CPU. The term hard copy refers to printed copy. The best chart to represent parts of a whole is pie chart. Pie chartের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জিনিসটাকে ভালোভাবে বোঝানো যায়। A separate file sent with an email is called attachment. Which of the following are extensions of graphic files? .bmp. এটা গ্রাফিক ফাইলসের একটা এক্সটেনশন। কম্পিউটার মেমোরি ইজ কমনলি মেজার্ড ইন গিগাবাইটস। গিগাবাইটে মেজার করা হয়, পরিমাপ করা হয়। দ্য টাইম টু স্পিন ডাটা আন্ডার দ্য হেড ইজ কল্ড লেটেন্সি টাইম। দ্য টাইম টু স্পিন ডাটা আন্ডার দ্য হেড ইজ কল্ড লেটেন্সি টাইম। Time to position the head over the correct track is seek time. Access time is equal to seek time plus latency time.
অ্যাক্সেস টাইমটা হলো অ্যাকচুয়ালি সিক টাইম এবং লেটেন্সি টাইমের সমষ্টির সমান। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমান্ডস ক্যান বি ইউজড টু সেভ এ ফাইল? কন্ট্রোল প্লাস এস, কন্ট্রোল প্লাস এসের মাধ্যমে একটা ফাইলকে সেভ করা হয়। এ মাইনর পাওয়ার ইন্টারাপশন ক্যান কজ মেমোরি ইরর্স ইন 200 ভাগের 1 সেকেন্ডে যদি এটা হয় তাহলেই কিন্তু মেমোরি ইরর দেখাবে। দ্য ফার্স্ট প্রোগ্রাম বাই মাইক্রোসফট ওয়াজ ডস। MS-DOS was an operating system for IBM PCs. MS-DOS is not a multitasking OS. Which of the following is a keyboard command to copy some text in MS Word? Ctrl plus C এর মাধ্যমে MS Word এ যে কোনো কিছু কপি করা যায়। ক্যাশ মেমোরি ইজ রিলেটেড টু মেমোরি, এটা মেমোরির সাথে সংযুক্ত। আর সবচেয়ে শর্ট টাইম অ্যাক্সেস থাকে হলো এই ক্যাশ মেমোরির। ক্যাশ মেমোরি হ্যাজ দ্য শর্টেস্ট অ্যাক্সেস টাইম। হুইচ ইজ অ্যান অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস? সিডি হচ্ছে একটা অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস। দ্য ইন্টারনেট ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই ভিন্টন গ্রে সার্ভ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমান্ড ইজ ইউজড টু সিলেক্ট অল দ্য কন্টেন্ট ইন MS Word? Ctrl plus A. The predecessor of the modern internet is ARPANET. অর্থাৎ মডার্ন ইন্টারনেটের পূর্বসূরি হচ্ছে অ্যাপ্রানেট ছিল। ওয়েব ব্রাউজার্স আর অ্যাকচুয়ালি টু ডিসপ্লে ওয়েব কন্টেন্ট। এ সার্চ ইঞ্জিন ফাইন্ডস ওয়েবসাইটস বাই কিওয়ার্ড। DPI is the resolution measure of a printer. Which word in a web page when clicked opens another document in the site? এটাকে বলা হয় hyperlink. The standard data code used in electronic data system is ASCII. The two main types of file access are sequential and random. High-level language is limited by lower efficiency. Which organization method is most efficient for high file activity? Sequential. Which one is not the graphic software? Access কোনো গ্রাফিক সফটওয়্যার না। হার্ভার্ড গ্রাফিক্স, পেজ মেকার, ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স এগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স সফটওয়্যার। দ্য সেন্ট্রাল ডিভাইস ইন স্টার টপোলজি ইজ হাব বা সুইচ। স্টার টপোলজিতে একটা কেন্দ্রীয় ডিভাইস থাকে এবং সেটাকে হাব বা সুইচ বলা হয়। DISD refers to a class of storage devices with random access. A class of storage devices with random access. Wi-Fi stands for wireless fidelity. Pulse code modulation converts analog to digital. Analog to digital. Pulse code modulation কে কনভার্ট করা যায় অ্যানালগ টু ডিজিটালে। দ্য ইউজ অফ ইন্টারনেট বিগান ইন 1969. ইন্টারনেটের ব্যবহার 1969 সালে শুরু হয়। এ ডিভাইস হোয়ার ডেটা এন্টার্স অর এক্সিস্টস এ সিস্টেম, এটাকে বলা হয় টার্মিনাল। এ গ্রুপ অফ টার্মিনালস আন্ডার কন্ট্রোল অফ ওয়ান মাস্টার ইজ কল্ড এ ক্লাস্টার। অর্থাৎ ক্লাস্টারের অধীনে অনেকগুলা টার্মিনাল থাকে। The most common type of storage device is magnetic. The most common type of storage device হচ্ছে magnetic. Each computer model has a unique machine language. তাদের ইউনিক মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। Which one of the following is an example of file compression software? WinZip. WinZipকে ফাইল কম্প্রেশন সফটওয়্যার বলা হয়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিচের কোনগুলোকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়? জাভা, C++, কোবল এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো যে কোনো পরীক্ষাতে চলে আসতে পারে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে হলো 5 স্তর বিশিষ্ট। প্রথম প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষাকে বলা হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা হয় অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। তৃতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে C++, জাভা, লোগো, পার্ল, রুবাই, অ্যালগল, পাইথন, ফোরট্রান, বেসিক, কোবল,
প্যাসকেল। এগুলো হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা। আর চতুর্থ প্রজন্মের প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা হচ্ছে এসকিউএল, নোম্যাড, RPG2, ম্যাটল্যাব, CSL, ফোকাস। আর পঞ্চম প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে লিস্প, মার্কিউরি, প্রোলগ, OSP5। পরীক্ষা চলে আসতে পারে নিচের কোনটা তৃতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা। তাহলে তৃতীয় প্রজন্মগুলো মুখস্থ রাখতে হবে, যে C++, জাভা, লগো, পার্ল, রুবাই, অ্যালগল, পাইথন, ফোরট্রান, ব্রেসিক, কোবল, প্যাসকেল। আবার চলে আসতে পারে নিচের কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা, SQL, নোম্যাড, RPG2, ম্যাটল্যাব, CSL, ফোকাস। এরকম নিচের কোনটি পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা বা পঞ্চম প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা, লিস্প, মার্কিউরি, প্রোলগ, OSP5। তো এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। OP code and operand are part of computer instruction. এরা কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশনের একটা অংশ। IC stands for integrated circuit, the first component that starts when the computer boots. এটাকে বলা হয় প্রসেসর। SWIFT is a global dash transfer system, fund transfer system. Bluetooth works using radio waves. 52x মানে 52 গুণ on a radio, on a CD-ROM drive indicates speed. A pixel consists of RGB, red, green, blue. The inventor of punch card হচ্ছে জোসেফ জ্যাকার্ড। Which of the following symbols must exist in an email address? At the rate of সবসময় ইমেল অ্যাড্রেসের মধ্যে থাকতেই হবে, এটা ছাড়া হবে না। 1 kilobyte equals to 1024 bytes. RAM is a type of temporary memory. The main function of the CPU is to process data. Data that remains in memory only while the computer is on is stored in RAM. A soft copy is viewed on monitor. Flash drives use which type of memory? Solid state memory. Operating system is a type of system software. Windows and Linux are example of operating systems. Software that manages hardware resources is called OS. The BIOS is stored in where? ROM. ROM-এর মধ্যে BIOS থাকে। MS-DOS was developed by Microsoft. Fastest memory in a computer is cache memory. Which of the following is not a storage device? Printer কোনো storage device না। পেন ড্রাইভ, CD-ROM, হার্ড ডিস্ক এগুলো হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস। The physical components of a computer are known as hardware. The brain of the computer is CPU, control processing unit. এটা হলো CPU এর ফুল ফর্ম। A storage that uses spinning magnetic disk is found in hard disk. তাহলে হার্ড ডিস্ক এই স্পিনিং ম্যাগনেটিক ডিস্ক এইটা ব্যবহার করে থাকে তার স্টোরের ভিতরে। হুইচ মেমোরি লুজেস ইটস কন্টেন্টস হোয়েন পাওয়ার ইজ টার্নড অফ? RAM. The part of CPU that performs arithmetic operations is ALU অর্থাৎ arithmetic logic unit. Which memory is used for quick access to frequently used interactions? Cache memory. Information is permanently stored in ROM. রোমের ভিতরে ইনফরমেশন সবসময় পার্মানেন্টভাবে স্টোর করা থাকে। Which is a pointing device? মাউস হলো একটা পয়েন্টিং ডিভাইস। The standard coding system for character representation is ASC11. What does booting mean? Starting a computer. A high-level language must be converted into machine language. Fortran is mainly used for scientific computation. COBOL was designed for business application. A file stored sequentially is accessed in what order? A step-by-step order. Which file organization is best for fast researching? Direct. An output device is used to display results.
A computer register holds intermediate data. Internet and web browsers are fast connected through APRANET. The software that controls networking in a computer is called Network Operating System. The software that controls networking in a computer তাকে বলা হয় Network Operating System. A computer instruction consists of OP code আর হলো operand. Bluetooth works over radio waves. A program that translates high-level code to machine code তাকে বলা হয় compiler. DPI in printers refers to dots per inch. Which software lets you browse web pages? Web browser. The full form of URL is Uniform Resource Locator. When the CPU requests data, it first checks cache memory. A data communication system that connects computer over long distance is a WAN. Wide Area Network. WAN এর full form. The main reason for using cache memory is to increasing processing speed. Increase processing speed. A computer network in a small geographic area is called LAN, Local Area Network. Which device modulates and demodulates signal? Modem. মডেম শব্দটাই আসছে মডুলেট এবং ডিমডুলেট থেকে। মডেমের এমও হলো মডুলেট বোঝায় এবং ডিইএম হচ্ছে ডিমডুলেট বোঝায়। দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ ডিজিটাল ইমেজ ইজ কল্ড পিক্সেল। এ টিপিক্যাল সিডি হ্যাজ এ স্টোরেজ ডিভাইস অফ 700 MB থাকে সেটার ভেতরে। হুইচ ইজ নট অ্যান ইনপুট ডিভাইস। প্রজেক্টর কোনো ইনপুট ডিভাইস না, এটা আউটপুট ডিভাইস। In binary, 1 represents what? On বুঝায়। Which of the following is used for programming? Java. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Software used for email communication is called Mail Client. Which of the following processors use RISC technology? PowerPC. PowerPC RISC technology use করে থাকে। ঠিক আছে, রিস্কের ফুল ফর্ম আসতে পারে পরীক্ষায় রিডিউসড ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার। হুইচ ইজ দ্য ফুল ফাস্ট ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার? ENIAC হচ্ছে ফুল ফাস্ট ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার। When you insert an Excel file into a Word document, the data are placed in a word table. FTP stands for File Transfer Protocol. What type of device is computer keyboard? এটা হচ্ছে একটা input device. Fortran is a programming language. What does Fortran stands for? Formula translation. Computer keyboard is also known as control board. INI extension refers usually to what kind of file? System file. INI সাধারণত system ফাইলকে বোঝানো হয়। Operating system is the most common type of system software. Program or software which is used to do particular task. Trojan horse is a kind of malware. এটাকে ম্যালওয়্যার বলা হয়, এটাকে ভাইরাস, স্পাইওয়্যার বা ওয়ার্ম বলা হয় না, এটাকে ম্যালওয়্যার বলা হয়। ড্যাশ রেফার্স টু দ্য ফিলোসফি অফ শেয়ারিং কম্পিউটার প্রসেসিং রিসোর্সেস। ক্লাউড কম্পিউটিং। Cloud computing refers to the philosophy of a sharing computer processing resources. তাহলে এই পর্যন্তই। তাহলে এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে আপনারা পড়লে অবশ্যই কমন পাবেন এখান থেকে। আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকল।